Chag Sameach, everyone. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. We rise, page 103, Bechukotai Shachar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan l'sachvi bina להבחין בין יום ובין לילה. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher asani b'tzalmo. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שעשני בת חורי. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher asani Yisrael. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam פוקח עברי. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish arumim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asuri. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef gefufim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam roka haaretz hamayim. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechin mitzadei gaver. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam שעשה לי כל צורכי. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam עוזי ישראל מגבורה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עוטר ישראל בתפארה. Amen. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם הנותן לעייף כוח. אמן. 122. ברוך שעמד והיה העולם ברוך הוא. ברוך עושה בראשים, ברוך עושה ברוך עושה מקיים, ברוך מרחם ברוך הנתנים, ברוך למלך העולם, ברוך הממלך. יחיד העולמים מלך משובח מופרד יד שמו הגדול. ברוך אתה אדוני מלך מעולל בתשבחו. Amen. May be seated. Shabbat Shalom and Chag Shabbat Shalom. Sameach, everyone. So we have a tefillah this morning which is full of so many components. Of course, we have our regular Shabbat davening. We have Hallel because it's the Chag. We will read from the book of Song of Songs, Shir HaShirim. Of course, we have a Torah reading. We have some beautiful words that will be offered in connection to this being a Shabbat in which we honor the work of HIAS, resettling immigrants and refugees. So we have many, many components of our tefillah this morning. And I just wanted to offer this one kavanah. We are in the midst of counting the Omer. And as we move from Pesach to Shavuot in which we celebrate receiving Torah at Sinai once again, each week is dedicated to a particular midah, this divine quality that exists within us, within the world, and invites us to just grow in our awareness of this midah, how it's working in our lives, around us and on the inside. And this is the final day of this first week in which we think about and meditate on chesed, on loving kindness. And we can do this in so many ways, but one of them is just the ways in which we speak to ourselves in prayer. So prayer is a deeply self-reflective modality, and we can just be aware of listening to the voice inside and see if we can sort of turn up the dial on how we speak to ourselves, the way in which we speak to ourselves. So we're going to continue with just warming up and arriving with Achrei on page 136. Achrei,
חנו וחומר נדו ונדו לאחותך מאחות כהן פותח ידיך מזמיך רוב לכל כוח ואנחנו נבריה מעתה ועד עולם הללויה We continue with Psalm 150, page 141. Take a deep breath, neshima amuka. We prepare for Nishmat Kol Chai, page 145. Nishmat Kol Chai, Tivarech Shimcha, Adonai Eloheinu, Masad minonam ta'en ibadechna melech Mashiach Amenegnu echasar rachamim v'yeshenim yedamim Ilav v'shakayam shenemidu kukia Anu danu Chasadecha shenabinu Bottom 146 Miyid melach U'miyizmelach u'miyaroglah El hagadol hakibor V'nora El elyon Bonei shamayim v'haaretz נעלה לך נשבחך נפארך נברך את שם קודשך כאמור לדוד ברכינו של עיני V'chol Rabbi Shem V'cho 147 בית העצומות הוא זכר הגדול בכבוד שמך הגימור לנצח בנורא בנורתך המלך היושב על כיסא רם ונישא שוכן עד מרום וקדוש שמו וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים נבע תהילה בפי שירים תתהלל ובדברי צדיקים תתברך ובלשון חסידות תתרומם ובקרב קדושים תגדל ומעלות רבבות עמך בית ישראל להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, לקלס על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך Please rise. 148. ישתבח שמך לעד מלכנו, מלך הגדול הקדוש בשמיים. ברכות והודאה
מטבע העולם, ברוך אתה אדוני, ברוך שמו. הגדול בתשבחות, אל ההודעות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך העולמים. אמן. יתגדל ויתקדש מרבה, אמן. ברמה תברך חירותי, וימליך מלכותי, בחיי חון ובמכון ובחת כל בית ישראל, בגלה בזמן קריב ימרו אמן. ישמע במבורך, לעולם מעמיה. יתברך וישתבח ויתפר ויתרומם ויתנשא ויתעטר ויתעלה ויתהלל שמי קודשו בריבוע. לעולם מן כל ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה וימרו אמן. אמן. 149. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. You may be seated 150. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא יושר. עושה שלום ובורא הכל. הכל יודוך, יוצר בדור מוציאך ממקומה ובמקום שבטן. ככך אדוני אלוהינו בעולם הזה ויהיה צורך מוקן לך חיי עולם הבא. אפס פתח הגואל דמה משיח ויהן דמך למשיענו לתביעת המתים. 151. אל אדון הגולה מעשים ברוך אביון אל ירד לו וטובה מלא עולם דת ותבונה סובבים אותו מתגאך את הקודש ונדע בכבוד ובכבוד חסד ורחמים טובים כוח וגבורה נתן בהם פר וכבוד נונים לשמו נותנים לו כל צבא מרום דירת וגדולה זרבי אומנים חיות הקודש. 152 ליל אשר שווה מכל המעשים מזמור שיר לשבת טוב להודות לאדוני לפיכך יפה. דיברת מי משתבח השם. השתבח שכנו מקינו. Top 153. כולם אהובים, ברמים, גיבורים, לעושים באימה וביראה. קונם וכולם פותחים לביהם, מקדושה ותורה ושירה ובזמרה, ומברכים ושבים ומפארים ומריצים מקישים וממליכים את שם האל המלך הגדול, הגיבור ונורא הקדוש הוא. לכולם מקבלים עליהם ומלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוזרה, בנחת רוח בשפה ורעה ובנימה, קדוש העולם כאחד עונים
ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוך הארץ כבודו והאופנים והחיות הקודם ורעש גדול מנסים לעומת רבים לעומת ושברים אומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו ליל ברוך ניבותך וחסך רשום על רמוז אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר נאורו. Amen. 154. Bring our tzitzit together for Shema Yisrael Abba Kam Eloheinu Chemlag D'Ravid Chav Macham דבר כדבר כבשם קודשך קירבתנו לשמך הקדוש עלה באמת להודות לך ויחדך באהבה ברוך אתה אדוני ברוך שמו הבוחר בעמו ישראל באהבה והיו הדברים האלה אשר אמרי לזמך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ולכתך בדרך ושופך וקומך וקשרתם להיות ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. Page 156, פעם שמוע, תשמעו. לבד ונראיתם את ארצכם ביתה. שם לכם פן יפתה לבד. חרון ולמה לא תתן סנטו. בניכם וכתבתם אדוני אלוהיכם אמת ויציב לכל קיים ושם אמת לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וחיסון נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיים 157 אמת שאתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו מלכנו מלך אבותינו ואמותינו גואלנו גואל אבותינו ואמותינו יוצרנו צור ישועתנו עודנו מצילנו מלם שמך אין אלוהים זולתך עזרת אבותינו ואמותינו עדה ומעולם Middle 158 תהילות לאל עליון ברוך וברך משה ומרים ובני ישראל לכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם מי כמוך רבנים אדוני מי כמוך נדר בקודש נוראתי לו עושה פלא שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך שפת הים יחד כולם הודו והמליכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד צור ישראל קומה בעזרת ישראל קומה ובטח נאומך יהודה ישראל צור ישראל קומה
Israel. Baruch atah Adonai Gal Israel. So, Chevra, our feet together, face the ark towards Yerushalayim. We turn to page 306 in our Siddur room, 306 for a special festival Yom Tov Amidah. And we put in 306 to 308, we daven together, and special insertions for both Shabbat and Pesach. Adonai Sefatai Tifta Ufi Agidei Latecha Baruch Atah Adonai Eloheinu Elohei Avotenu V'imotenu Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el HaGadol, HaGibor והנורא, אל עליון גומל חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואמהות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו ויאהבה. מלך עוזר ופוקד מושיע ומגן. ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים אמיתים אתה רב להושיע. מוריד הטל, מחכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו, נשעני עפר, מי כמוך בגבורות, ומדומה לך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה. ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, לחיי המתים. אמן. נקדש את שמך בעולם, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב על יד ימיך, וקרא זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אז בקורש גדול, אדיר וחזק, משמיעים קום מנסים לעומת צלפים, לעומתם ברוך יאמרו, ברוך אדוני ממקומו. ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך בציון, בקרוב בימינו לעולם ועד תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים, ועינינו תננה מלכותך, כדבר אמור בשירי עוזך. על ידי דוד משיח צדקך, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור. הללויה. לדור ודור נגיד גודלך ונצח נצחים, קדושתך נקדיש ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני בשמו האל הקדוש. אמן.
Shalom, Shalom b'Roma, Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu. So, Achrei, page 316, we rise together for Hallel, special psalms in honor of Pesach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav, והציוונו לקרוא את הלל. אמן. ברוך אתה אדוני מלך העולם אשר קידשה מצוותיו וציוונו לקרוא את ההלל. הללויה מקימים מעבדם, מאשפות ירים אביון, להשיבים נדימים, ענבי אמור, מושיב יקרת הבית, הם אבנים שמחה, הללויה, בצאת ישראל, במצרים, את יעקב וינלועז, הייתה יהודה לקודשו, ישראל משלותיו, הים רב וינוס הירדן, יזוב לאחורי הרים, רקד וחלין גבעון, כבני צאן, מלך הים גדענות, הירדן תזוב לאחור, ההרים בגד וחלין, יראור יבני צאן, מלבני אדון כל הארץ, מלבני אלוהי יעקב האורי, הצור הגמיים חלמיש, למיינו מים. Bottom 317. אדוני זכרנו יברך, יברך בית ישראל, יברך את בית אהרון, יברך את אדוני הגדולים הגדולים, יוסף הלכם, הלכם ואבניהם, ועולים עליהם לאדוני, עושה שמיים וארץ, שמיים שמיים לאדוני, הארץ נתן לבני אדם, לא המתים, הללויה, הללויה, ולא כל ידי דומה, אנחנו נברך מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם, הללויה. Bottom 318, משיב לאדוני, קוד הגבולי עלי, אדוני אבנותים בחסיד אבנה לך אספר זרע תודה, ולשם אדוני אקרא, נדע אדוני השלם, נגדנה לכל עמות, בחצרות בית אדוני, בתוך ירושלים, הללויה. 319, הללויה את אדוני, כל גויים, שאול, העולמים, כי גרבנו עזו, ואמת אדוני לעולם, הללויה. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. יומנה ישראל, כי לעולם חסדו.
הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. יאמרו נא ותדון, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. יאמרו נא ירא אדוני, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. מן המצר קראתי ענני ענני ומרחבי ועוזי אדוני ושונאי, טוב אחזו באדוני, באותו עוזי וזמריה ולישוע כל ישוע צדיקים. Top 320. פיתחו לי שערי צדק אבובם, הודיה זה אשר לאדוני צדיקו יבואו. הודך כי עניתני ותהי לי ישועה. עודך כי עניתני ותהי לי לישועה. אבן מסו הבונים הייתה לראש בינה. אבן מסו הבונים הייתה לראש בינה. מאת אדוני הייתה זאתי נבלט בינינו. בין אדוני הייתה זאת נבלט בינינו. זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו. אדוני הושיענה. אדוני הושיענה. אדוני הושיענה. אדוני הושיענה. אדוני הצליחנה. אדוני הצליחנה. אדוני הצליחנה. ברוך הבא בשם אדוני. ברוך הבא בשם אדוני. אלי אתה בודק אבל 321. לך טוב להודות לו שמך נאה לזמר, כי מעולם ועד עולם אתה אל. ברוך אתה אדוני מלך מחולל ותשבחות. May be seated, everyone. Steve Sheriff doesn't realize it, but is being voluntold, if you don't mind, to pass out the Song of Songs right here, my friend. You'll see in the front row. He may get a volunteer to help you guys out. We are now going to enter the Song of Songs. Invite those who are going to be chanting the Song of Songs to make their way up to the beam at this time. It is a custom on the Shabbat during Pesach. This is the Shabbat of the end of Pesach, that we chant and read certain selections from the Song of Songs, Shir Shirim. It's a beautiful, beautiful text. It talks about love between two lovers that are kind of chasing each other and can't seem to find each other, and kind of one's looking in the window and the other one's not there, and one's finally gets a chance to come together and they run away, and beautiful descriptions of the fields. Why do we read during Pesach? Well, first of all, of course, it's the springtime, and a lot of what's in the story talks about flowers and the land of Israel and its beauty, and all the beauty we have here, even in Raleigh too. It's gorgeous spring. And then in addition to that, the idea of Pesach is that we were freed from Egypt because God loved us. That God had love for us and saw us and heard our prayers and our calls out, and it's a sign of love. But the relationship between God and Israel, which is kind of the metaphor here, is like Song of Songs.
In that, sometimes we feel like God is close, and then we try and find God, and God has disappeared, or we are disappeared, or we're hiding from each other, or something's happening. This is a relationship spiritually, that we go through life, moments of peak moments, feeling God's closeness, and then feels like God's far away. It's not consistent. It's like a love dance. So one way to see this is negative. We're constantly struggling. It's true. Wrestling is like our name, Yisrael, to wrestle. Other ways to see it's kind of like a lover's dance. Sometimes the lovers feel closer, sometimes feel more distant, but they never give up the challenge, and the relationship is always there. So selections now. Enjoy from the Song of Songs. Bevakasha. Shir HaShirim Asher Lishlomo Isha Keli Menishiko Pihu Ki Tovim Dodecha Miyayin L'Reach Shmanecha Tovim Shemen Turak Shemecha Al Kein Alamora Hevucha Moshcheni Acharecha Narutza Eviani HaMelech Hadarav Nagila V'nismecha Bach Naskira Dodecha Miyayin Mesharima Evucha Shchoroni V'nava B'not Yerushalayim Ka'aholei Kedar Kibriot Shlomo Al Tiruni Shani Shecharchoret Sheshezafatni Hashamesh B'nei Yimin Achrevi Samuni Notera Et Akramim Karmi Shalilo Natarti Agidali She'afa Nafshi Echa Tere Echa Tarbitz Bat Saharaim Shalomai Yekiotya Al Edrei Chaverecha Imlo Tetilach Hayafa Banashim Tzilach Big Ve'atzon Or Ed Gediotai Yechal Mishkanot Haroim Lesusati Berich Ve'farao Dimitich Rayati Navu Lechayach Batarim Zavarech Bacharuzim Torei Zahav Nasalach Im Nikudot HaKasef Asher HaMelech Bim Sibo Nirdi Natan Recho Tzur Amor Dadili Ben Shaddai Yalim Eshkol HaKofer Dadili Becharmei Eitz Gedi Hinach Yafa Rayati Hinach Yafa Einayim Yonim Hinach Yafa Doti Afnaim Afar Seinu Rananaha Karabatenu Harazim Rahitenu Bevrajim Ani Chavatzel Et Hasharon Shashoshanat Makim Kishoshana Bein HaChuchim Kein Rayati Bein HaBanot Kitapuach Batzei Ayar Kein Dodi Bein HaBanim B'tzilo Chimarti V'yashavti Ufirio Matok Lechiki Eviani Al Beit Hayim V'diglo Alai Ahava Samechuni
shishot rabaduni batapuchim kichol arava ani smalo tachal rashi vimino techabikeni Ishbati etchem b'no Yerushalayim b'tzvoto b'yelot hasadeh im ta'ibru v'im tarevu et ha'ava ad shetechpatz kol dodi zeba Medaleg al harim, mekabetz beitz al gevot, domedoti litzvi li ofer hayalim, hinezel meirach arkolenu, mashkiach minachalanot, metzitz minacharakim. Anadodi v'amarli kumilach rayati afati uchilach ki nechastav avar hageshem chalav halach lo Anitzanim niru varetz, Eida zamir higia, V'kol hator nishma be'artzenu, Hatenach anta fageha, V'hagefanim smadarnach nereach, Kumilach, Rayati afati uchilach. Matotech mitor hayafa banashim, Matotech mitor shekacha ishbatanu, Dodi Zavehatom dagul mervava, Rosho ketempahas, Kutsotav halatalim, Shechorot kahorev, Enav kionim, alafike mayim, Rochatzot nechalav, Yoshvot al milet, Lechayav karugat, Abosem migdelot, Merkachim, Siftotav shoshanim, Notifot moreover. Shishim hema melachot usmonim palikshim balamot ein mispar achati yonati tamati achati lehamo barahi leolat taha rahu havovanot vayashruha melachotu filakshim v'haleluha misotanish Panish kafa kimoshachar yafa kalvana barak hachama ayuma kanid galot. Mizot olam מן המדבר מתרפקת על דודה תחת התפוח עוררתיך שמה חיבלתך אמך שמה חיבלה ילדתך שימני כחותם על ליבך כחותם על זרועך כי עזך מה בטבה
קשח ישאול כי נא רשפה רשפה שלהבת יא מים רבים לא יוכלו לכבות את אהבה ונערות לא ישטפוה אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה בוז יבוזו לו כרם היה לשלמה בבעל המון נתן את הכרם לנותנים איש יביא בפריו 1000 כסף כרמי שלי לפניי 1000 לך שלמה ו200 לנותרים את פריו היושבת בגנים חברים מקשיבים לקולך השמיני ברך דודי ודמלך לצבי על העופר איילים על הרי בשמים. Beautifully done. Shekach. You can pass your text to the middle. Our mentions in the trenches will pick them up again. We're grateful for being voluntold very beautifully. Page 321. Yitkadal v'yikadosh shemei rabba. V'yamar yirachirti michmachotei b'chayechon imechon v'chayechon b'Yisrael. V'agla b'zman kariv imeru. Amen. Yehi shmei rabba mevorach. No me'amaya yitbarach v'yishtabach v'yitpar. V'yitramam v'yitnaseh v'yitadar v'yitadar shmei rekun isha. Brichu le'elam mikol brachata v'shirata. V'shirata v'nechemata. Damiram b'yamav imeru. Amen. כי יקבץ אותן ואותן לכל ישראל, קדם עוון וישמע וימרו. אמן. יש טעם רב מן שמאי וחיים, עליהם וכל ישראל וימרו. אמן. עושה שם במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ועל כל יושבי תבל וימרו. Amen. 322. אין כמוך מוך ואלוהים אדוני, ואין כמעשיך. מלכותך מלכות כל עולמים עולם שעתך בכל דור ודור אדוני מלך אדוני מעלה אדוני ימלוך לעולם ועד אדוני עוז למועדי אדוני יברך את עמו בשלום תבנה חומות ירושלים. Please rise. לבד בצעקנו מלך ונישא אדון עולמים. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה אדוני יפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה כי מציון תצא תורה ודבר אדוני מירושלים הראש שנתן תורה תורה בראש שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש שמו אחד אלוהינו גדול אדוננו קדוש שמו גדול אדוני איתי ונראה במה שמו יחדה לך אדוני הגדולה
בשמיים ובארץ, כי כל השמיים ובארץ, לך אדוני המלך, והמיס נעשה לכל ראש. לך אדוני הגדולה, הגבורה Shabbos, good והנצח וההוד, חג שמח. כי כל בשמיים ובארץ, good Shabbos, כי כל בשמיים ובארץ, Yantiv, good לך Yantiv, good אדוני Shabbos, good Shabbat Shalom, good Shabbos, Yantiv, Shabbat Shalom, Barak, Shalom, Shalom, Shabbat Shalom, good to see you, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Barak, Shabbat Shalom, good to see you, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Adonai Shabbat Shalom, Shabbos, good Shabbos, thanks for volunteering, Shabbat Shalom, Amen. Maybe seat everyone. Shabbat Shalom. Chag Sameach. We had double Pesach and Shabbat. You can follow the Torah reading, page 1074 in the larger books of your Chumashim. Book of Deuteronomy, chapter 14, verse 22. Our first Aliyah. V'yazor v'gim v'shusim bo v'namar mein hakol havu godel Elohim kavod laTorah. Tamod din kavat ruvin ve'et gal ali rishona Baruch shatan tomo yisro b'rishato v'atem avikim Adonai elechem chayim hayom. Baruch et Adonai Hamvarach. Baruch Hanevarach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Amen. Aser te'aser et kol tvuat zar'acha hayotze asadeh shana shana v'achalta lifnei Adonai Elohecha b'makom asher yivchar l'shaken shemo sham ma'asar degancha tiroshcha v'yitzarecha uv'chorot bekarcha v'tzonecha lema'an tilmad lirah et Adonai Elohecha kol hayamim V'chir b'mimcha haderech ki lehotocha se'eto ki yerchak mimcha makom asher yivchar Adonai Elohecha l'sum shemo sham ki yivrachecha Adonai Elohecha v'natata b'kasef v'tzarta hakesef b'yadcha v'alachta el makom asher yivchar Adonai Elohecha bo v'natata kesef b'chol asher te'aven nafshecha babakar uvatzon uvayayin uvashechar uvechol asher tishalcha nafshecha v'achalta sham lifnei Adonai Elohecha v'samachta ota uvetecha v'halevi asher bisharecha lo ta'azvenu ki en lo chelak v'nachala imach miktzei shalosh shanim totzi et kol maseh tvuatcha Masar tvuatcha b'shana hahi v'hanachta bisharecha uvalevi ki en laho chelak v'nachala imach v'hager v'hayatom b'almana asher bisharecha v'achlu v'saveu lema'an yivarecha Adonai Elohecha b'chol ma'aseh yadecha asher ta'aseh. Koyach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam asher natan lanu terat emet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Shekach Jennifer Yamod Shlomo ben Eliezer and Miriam Laleh Shinit. We're in verse 1, page 1076. Baruch es Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai. Baruch Adonai Hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim
V'natan lanu es Torato, Baruch atah Adonai, notein haTorah. Amen. Amen. Mikei sheva shanim tasa shmita v'zeh dvar shmita shamot kol baal maseh yado Mashe. Mashe yado. Mashe. 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 Yado. Mashe yado. Wait, where am I? Kol baal maseh yado asher yaseh. Yashe. Yasher. Bere'ehu lo Ghosts. Lo yigos everyehu yadachiv ki karash mita ladonai et hanochriti gos vasher yelecha yadachicha tashme yadecha efes ki lo yeh Becha evyon yivarech yivarecha Adonai Baaretz asher Adonai Elohecha noten lecha nachala l'rishta rakim shamoa tishmaha b'kol Adonai Elohecha lishmor la'asot et kol hamitzvah hazot asher anochi mitzavecha yom Ki Adonai Elohecha berachecha kasher dibar lach vavatata goyim rabim v'ata lo tavod u'mashalta b'goyim rabim uvcha lo yimsholu ki yevecha evyom echad achecha Biachad sherecha bi'artzcha asher Adonai Elohecha notein lach lo tametz levavcha v'lo tikpotz et yadcha me'achicha evyon kifato ach tiftach et yadcha lo v'avit avitenu temachsaro asher yachsar lo Yishamer lecha peni yadavar im levavecha v'le'alemor karva sheva shnat hasheva shnat hashmita v'raicha be'achicha evyon v'lo titein lo v'kara lecha l'Adonai v'haya v'chachit naton titein lo v'lo yera levavcha b'titcha lo ki b'glal hadavar hazeh yivarechecha Adonai Elohecha b'chol maasecha uv'chol mishlach yadecha Ki lo yavdal evyon mikaref haaretz al kein anochi mitzavecha lemor patoch tiftach et yadcha leachicha laniecha u'evyonecha bi'artzecha ki imacher lecha achicha ivri ivriya vavadcha sheishanim uvashana hashvihit tishalchenu chavshi meimafechi tishalchenu chavshi meimach lo tishalchenu reikam anetanik lo mitzoncha umigorncha mikvecha asher berachecha Adonai Elohecha titein lo v'zacharta
כי עבד היית בארץ מצרים, ויפתח אדוני אלוהיך על כן. אנוכי מצווך את הדבר הזה היום. והיה כי אמרת לך לא אצא מעמך, כי אהבך ואת ביתך, כי טוב לו עמך, ולקחת את המרצע, ונתת באוזנו ובדלת, והיה לך עבד עולם, ואף למדך תעשה כן. לא יקשב עיניך בשלחך אותו חופשי ממך, כי משנה שכר שכיר עבדך 6 שנים, וברכך אדוני אלוהיך בכל אשר תעשה. Shekoach, Linda, beautiful. Beautiful. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah semes, v'hayei olam natavet tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Shekoach. Beautiful. Our third aliyah. We're in verse 19, page 1080. Yamod, Simcha Yaakov ben Tzvi, Lezer, Halevi, l'aliyah shlishit. Baruch Adonai Hamvarah. Baruch Baruch Adonai Baruch Olam Vaed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher barach banu mikol ha'amim v'natan lanu torato to. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. Kol habachor asher yivale bivchacha v'toncha hazachar takdish l'Adonai Elohecha lo tavod bivchor sharecha v'lo tagoz bechol tzarnecha lifnei Adonai Elohecha tochlenu shana v'shana b'makom asher yivchar Adonai ata uvetecha v'chi Yevo mum piseach o iver kol mum ra lo tisvachenu l'Adonai Elohecha bisharecha tochlenu hatamei v'atohor yachtav katzvi v'cha'ayal raket amo lo tuchal ala aretz yisbachenu Kamayim. Shekoach. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei nata b'tochenu. Baruch Atah Adonai noten haTorah. Amen. Shekoach. Shekoach. Our fourth aliyah. Yamod. Where's your card, brother? There we go, Paul. Yamod Pinchas ben Leb. Halevi vestegit l'aliyah halevi'it. Verse 1, 1081. Baruch et Adonai HaMavarach. Baruch Adonai. Baruch Adonai HaMavarach L'Olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher Behar. Manu mikol ha'amim v'natan lanu et Torah. Baruch atah Adonai Noten haTorah. Amen. Amen. Shemor et chodesh ha'aviv va'asita Pesach I can't read this. La Adonai Elohecha ki bechodesh ha'aviv hotzi'acha Adonai Elohecha miMitzrayim laila I'm sorry, I'm having trouble reading this. It's okay. V'zavachta Pesach Adonai Elohecha zon uvakar b'makom asher yivchar Adonai l'shakein shemo sham lo tochal
lo tochal alav chametz shivat yamim tochal alav matzot lechem oni ki bechapazon bechipazon yatzata. Thank you. Yatzata me'eretz Mitzrayim lema'an tizkar et yom seitcha me'eretz Mitzrayim kol yemei chayecha. Shekach. Yeah, that's okay. Small letters. It's okay. It's okay. Shkoyach. No, Right there. You got it. Yeah, go Paul. You got it, brother. It's not your first rodeo. I know, man. All right, down here, second or third. Baruch. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam natan b'sovheinu Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. Shekoyach. We now turn to our fifth aliyah. We're on verse 4, page 1082. Okay, man, you understand. Yamdu. What? What's that? Refugee ben Avram Metzora. Freda Zil bat Godefegal aliyah chamishit. I'll give you space in a second. It's good to see you. Okay, thank God. This thank is, God. Yeah. it's right here. Right there. Thank you. All right. I can't We're see going to this give one. some space on. Richard's moved just a little over, so Rick can come up too. All right, Rick, why don't you come up? There we go. All right. Shekach. Exactly. Baruch. Baruch Et Adonai hamvarach. Baruch Adonai leolam va'ed. Baruch Adonai hamvarach leolam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. Beautiful job, Rick. Hold this here. Amen. V'lo yira'eh lecha she'or b'chol gvulecha shivat yamim lo yalin min habasar asher tizbach ba'erev b'yom harishon levaker La boker. Lo tuchal lizboach et hapasach be'acha sharecha asher Adonai Elohecha noten lach ki im al hamakom asher yivcha Adonai Elohecha l'shachen shmo sham tizboach et hapasach be'erev kavo hashemesh mo'ed tzeicha mimitzrayim uv'shalta v'achalta b'makom asher yivcha Adonai Elohecha Bofanita uvaboker ve'alachta lo'alecha sheishatmim tuchal matzot uvayom hashvi'i atzeret l'Adonai Elohecha lo ta'aseh Melacha. Shkoyach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata b'tocheinu Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. Welcome back, guys. Welcome back. We're so good to see you. Shekach. Beautiful job. Sixth aliyah, verse 13. Verse 9, page 1083. Yamod Shimon Meir ben Levi Yosef HaKohen l'aliyah shishit. So it's verse 9, page 1083. Baruch Adonai hamvarach. Baruch Adonai Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'nasan lanu es toraso. Baruch atah Adonai nosein haTorah. Amen. Amen. Shiva Shavuot tispor lach. Mehachel chermesh bakama tachel lispor. Shiva Shavuot. Ve'asita chag Shavuot l'Adonai Elohecha.
misat nidvat yadecha asher titen ka'asher yivarechecha Adonai Elohecha v'samachta lifnei Adonai Elohecha ata uvincha uvitecha ve'avdecha ve'amatecha והלוי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך במקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשכן שמו שם וזכרת כי עבד היית במצרים ושמרת ועשית את החוקים האלה. חזק. רב קרשנר, שכוח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בסופנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Shekach. Steve. Tov, our 7th Aliyah, in verse 13, page 1084. Shekach. We have a 7th Aliyah. Okay. Who is our Aliyah? Yamod Daniel ben Pesach. L'Aliyah Shvi'it. As he's coming forward, we invite all to please rise. We'll offer a special prayer for healing. I invite you as I pause amidst this prayer to add the names of those who are praying for need of healing, both body and neshama, on the spirit as well. Mi sheberach avorteinu Avram Yitzchak Yaakov v'imotenu Sarif Kavachev Leah v'yivarech v'rapeh et achronim v'samor echam v'shatzliah nechama batu HaKadosh Baruch Hu ימלא רחמים עליהם להחזיקם לרפאותם וישלח להם רפואה שלמה מן השמיים רפואת הנפש רפואת הגוף בתוך שאר החולים חזק ידי עוסקים בצרכיהם שבתי ויום טוב הוא לזעוק ורפואה קרובה לבוא השתה בגלה בזמן קריב ונאמר אמן. May the Holy One who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bring blessing and healing to all those we pray for. May the Holy One mercifully restore them to health and vigor, granting them spiritual and physical well-being, together with all others who are ill. May God grant them strength to those who tend to them. The festivals and Shabbat are times to refrain from crying out. We yet hope and pray that healing is in hand, and let us say together, Amen. Amen. You may be seated, everyone. Our 7th Aliyah, verse 13, page 1084. Baruch Hu es Adonai Baruch. Baruch Adonai Baruch Leolam Voed. Baruch Ato Adonai Eloheinu Melech Olam Asher B'Chabonu Mikol Amen V'Notan Lanu Et Torato. Baruch Ato Adonai Notein HaTorah. Amen. Amen. Hag HaSukkot V'asita V'asita. Oops, sorry. Hag HaSukkot V'asita. Okay. Try it one more time. Amen. Hag HaSukkot V'ta'aselecha Shivat Yamim B'aspecha mi gorncha umi yigvecha v'samachta b'chagecha ata Uvincha. You just repeated I knew this. It's okay. It's okay. We're with you, Deborah. Uvincha. Oh, I got this. Uvincha, uvitecha, v'avdecha, v'amecha, v'halevi, v'hager, v'hayatam, v'ha'almana, asher bisharecha, shiv'at yamim.
Amin. Tachok Ladonai Elohecha Bamakom Asher Yivchar Adonai ki Yivarecha Adonai ki Yivarecha Adonai Elohecha Bechol Tivuatecha Uvchol Maaseh Yadecha V'hayita Asher Asameach Shalosh Pa'amim Bashana Yera'eh Kol Zemach Zechurcha. Oh gosh. Kol Zechurcha et Pnei Adonai Elohecha b'makom asher Yivchar. I'm sorry. Yivchar b'chag hamatzot uvchag hashavuot uvchag hasukot v'lo yera'eh et pnei Adonai Recham asher ish kamatana yado b'varechecha kivircha Adonai Elohecha asher natan la. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet chai olam netabet achenu Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. Please rise. Yitkadal veyitkadash merava. Yamad yivrach yeroteh v'amlich malchuteh ve'ayonu v'yomeyom ovayro beit Yisrael b'gala ובזמן קריב ימרו אמן יש מרבה מבורך לעולם עולמי המאיה יתברך וישתבח ויתבר ויתרם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמר ורשע בריחו לילה מכל ברכתה ושירתה דוד ברכתה ונחמתה דמירם בימיו ימרו אמן יעמוד דניאל בן אברהם בשרה מגביה ספר ראשון תעמוד לאה בת יעקב מרדכי גוללת ספר ראשון זאת התורה אשר זה משה לבני ישראל ביד אדוני ביד משה Moshe ben Eliyav Rachel Lamaftir. We turn back to page 932, the book of Numbers, chapter 28, page 932, verse 19.
Baruch hu et Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Barach Leolam Vaed. Baruch Adonai Barach Leolam Vaed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim. V'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. V'hikravtem ishe ola ladonai parim b'nei vakar shenayim ve'ayil echad v'shivat chivasim b'nei shana timimim ihyu lachem uminchatam solet bilulav hashamen Shelosha esronim lapar ushne esronim la'ayil ta'asu isaron ta'asel hakeves ha'echad leshivat hakevasim usir chata echad lechaper alechem Milevad olat haboker asher leolat hatamid ta'asu et ele ka'ele ta'asu la yom shivat yamim lechem ishe reachni hoach ladonai al olat hatamid ye'asevnisko Uvayom hashivi mikra kodesh yihyeh lachem kol melechet avodah lo tasu shekoach Yaakov Moshe. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Shekoach. We rise together. Yamod Yisrael ben Chaim v'tzipor Magbiya Sefer Sheni. Nalamod Chana Leah bat Avram Sargo Lelet Sefer Sheni. Vezot HaTorah Asher Zamoshe Livnei Israel v'Adonai Ad Moshe Shalom Imroma Uyase Shalom Aleinu Ve'al Kol Yisrael Ve'al Kol Yoshvei Tetel Ve'imru The Sefer Torah, second Sefer Torah is placed down. You may be seated. We turn to page 1316, Prophet Isaiah. You're awesome. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar binvi'im tovim v'ratzav divreihem hane'emarim be'emet Baruch atah Adonai Habocher baTorah uv Moshe Avdo uv Yisrael hamo uvinviei ha'emet v'tzedek. Amen. Od hayom benov la'amod inofef yado har batzion givat Yerushalayim
Hine ha'adon Adonai tzvaot Misa'ef pura b'ma'aratza Verame hakoma gedu'ihim Vehagivohim yishpalu V'nikaf sivchei ha'ya'ar ba'barzel V'ha'levanon be'adir yipol V'yatzach hoter migeza yishai V'netzer misharashav yifreh V'nachar alav ruach Adonai Ruach Chochma Uvina Ruach Etza Anvei Aretz Vehika Eretz Beshevet Piv Uv Ruach Sifatav Mitrasha V'hayat Tzedek Ezohor Monav V'haemuna Ezor halatzav vegar ze'ev im keves venamer im gedir bahatz ve'egel uchfir umri yachdav ve'na'ar katono heg baham Ufarahav vadov tirena yachdav yirbitzu yildehen ve'aryeh kabakar yochal tateven V'shiyashayon nekal al chug paten ve'al meurat sifonihi gamul yadoch hada lo yareu v'lo yishchitu b'chol har kodshi ki malah haaretz de'a et Adonai kamayim leyam mechasim v'haya bayom hahu shoresh ishai asher omed lenei samim elav goyim yidroshu v'hayetah menuchato kavod v'haya bayom hahu Yosef Adonai sheni yado liknot et she'aramo asher yishaher me Ashur umi Mitzrayim umi Patrosh umi Kush ume Elaham Umi Shinar, Ume Hamahat, Ume Hayam, Venasahan Nes Lagoyim, Ve'asaf Nidche Yisrael, Unfutzohot Yehuda, Yekabetz, Me Arba Kanfot Haaretz. V'sara kinat Ephraim, v'tzorere Yehuda yikaretu, Ephraim lo yikane et Yehuda, v'Yehuda lo yatzur et Ephraim. Ve'afu ve'chatehef Pelishtim yamaha, yachdav yevozu et B'nei Kedem Edom Umoav Mishloach Yadam Uvnei Amon Mishmatam
V'hacherim Adonai ehet lishon Yamitzrayim V'henif yado al hanahar beyam rucho v'hikahu l'shiva nechalihim v'hidrich ba'ne'alihim v'hayetah mesila lishar amoho Asher Yishaer Me'ashur Ka'asher Hayetah L'Yisrael V'yom Aloto Me'eretz Mitzrayim Ve'amarta Bayom Hahu Odecha Adonai Ki anafta bi Yashov apecha utnachameni Hine el Yeshuati evtach velo evchad ki ozi V'zimra ya Adonai v'hili lishuah Ushavtem mayim besason mima'ane hashuah V'amartem ba'yom hahu Hodu l'Adonai kir'u v'ishmoho Hodi'u va'amim alilotav Chazkiru ki niskav shemoho Zameru Adonai ki geutasa Muda'at zot bechol haaretz Sahali varoni Yoshevet Sion Ki gadol b'kirbech Kedosh Yisrael Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Tzur kol haolamim Sadik b'chol hadorot Ha'el ha'ne'eman ha'omer ve'oseh ha'medaber umkayem Shekol devarav emet v'tzedek Ne'eman atahu Adonai Eloheinu Ve'ne'emanim devarecha V'davar echad mi'devarecha Achor lo yashuv rekam Ki el melech ne'eman V'rachaman ata Baruch atah Adonai Ha'el ha'ne'eman B'chol devarav Amen. Rachem al Tzion Ki hi beit chayenu V'la'aluvat nefesh toshia B'mheira v'yamenu Baruch atah Adonai V'sameach Sion b'vanecha Amen. B'mheira yavo v'yagel libenu Al ki solo yeshev zar V'lo yinchalu od achirim et kivodo Ki v'shem kod shechanish batalo Shelo yichbe nero le'olam va'ed Baruch atah Adonai Magen David Amen. Al haTorah v'al ha'avodah v'al ha'nevi'im v'al yom hag hamatzot hazeh shenatata lanu Adonai Eloheinu likdusha v'limnucha l'sason v'simcha l'chavod v'tifaret al ha'kol Adonai Eloheinu anachnu modim lach varachim otach Yitbarach Shimcha befi kol chai Tamid le'olam va'ed Baruch atah Adonai Mekadesh HaShabbat v'Yisrael Ve'azmani Amen. כל הכבוד. שכוח.
So friends, we turn now to page 330 for Yizkor. And at this time, we turn our attention to memory. And in this case, we have Yizkor for Passover. At each holiday, we have a special Yizkor service. And for us, remembering is actually a holy act. We sanctify the present moment by remembering the past. One of the things that I'm always so touched by as we move through Pesach is that we're reminded that it's not just a story that we tell about those people long ago. It is our story. We can only remember in the present moment. So what happened in the past that made it possible for us to be here, all of that remembering exists in this present moment. And in a little bit, Deborah Goldstein is going to share with us a little bit about the work of HIAS. And that, too, is about remembering. It's about remembering our people's many, many journeys, unique ones, collective ones, that enabled us, again, to be here now. Yizkor is at the heart of who we are as Jews. I was really touched by something that Rabbi Abraham Joshua Heschel wrote about memory, and so I included that. It's on the back of your announcements page, and I'm just going to read it out to us. The riches of a soul are stored up in its memory. This is the test of character, not whether a man follows the daily fashion, but whether the past is alive in his present. When we want to understand ourselves, to find out what is most precious in our lives, we search our memory. Memory is the soul's witness, and memory is a source of faith. To have faith is to remember. Jewish faith is a recollection of that which happened to Israel in the past. The events in which the Spirit of God became a reality stand before our eyes, painted in colors that never fade. Much of what the Bible demands can be comprised in one word, remember. Jews have not preserved the ancient monuments. They have retained the ancient moments. And Pesach is a special time that invites us to remember, not by building fancy monuments. There still are no monuments as you move through the wilderness in Israel. There's no sign in front of the Sea of Reeds. There's no plaque in front of Mount Sinai. That's not how we as Jews remember. We remember with memories that we hold close to our hearts. So we allow those memories to be the building blocks, not of pyramids, but of creating beautiful lives. So we're going to pause now to remember, just in quiet and silence, thinking back, really bringing to mind, bringing into our present moment, bringing into our presence the memories of those we have loved and lost. And we'll take just some quiet moments to close your eyes, to breathe, to slow down, to remember, using all of our senses to place ourselves in connection with those people. We'll take just a couple of moments, and then we'll join together with the prayers of Yizkor.
Some of us recall parents who gave us life, who cared for us and nurtured us, and who taught us to take our first steps on our own. Some of us remember a wife, husband, or partner, our friend and lover with whom we shared so much of our lives, our failures and achievements, joys and sorrows, intimate secrets. Some of us recall brothers and sisters who matured together with us, sometimes competing with us and sometimes encouraging us on, bound to us by a lifelong relationship. Some of us remember children entrusted to us too briefly, to whom we gave our loving care and from whom we received a trust that enriched our lives. Their memory is always with us. Many of us recall relatives who knew us, teachers who affected us, and beloved friends who walked beside us in life, guiding us, listening to us, supporting us. Our lives are shaped by those who were alongside us as we walked on our path. May our inheritance impel us to strive to live lives of holiness and service. May memories of love inspire us to love. May painful memories impel us to mitigate the pain of others and others' experience. And may we be granted the strength to affirm life's meaning, even in the face of death. We turn now to page 332. I never think of myself as waiting for you. But then, when the holiday has come and gone, when I'm packing up the Pesach dishes or taking down the sukkah, I feel hopeless and alone, inconsolable. Then I realize I've left a small corner somewhere deep inside myself, unpainted. And in that small corner, I'm still a child, a little girl, waiting. And I had hoped, without knowing it, that this Chag you'd come. My tears fall on the Pesach dishes, and I wonder why you've left me here alone. We now continue on page 335 and beyond. There are special prayers that honor the individual relationships that we've had with people who have gone to their final resting place. So at this time, we invite you to rise as each one of us on our own recites the prayers appropriate for your particular memories. Yizkor Elohim. Nishmat Sabi. In addition to our beloved friends and family members, we remember those in our congregation. We remember the martyrs and the 6 million who died in the Shoah. We remember those who died defending the state of Israel and in acts of terror. And we take all of them into our hearts as we pray El Maleh Rachamim, bottom of page 336. El Maleh Rachamim, Shochin Bamromim, Hametzeh Menucha Nechona Tachat Kanfei Ashchina, B'malat Kedoshim Utearim, Kezohar Haragim Azirim, Et Nishmot Kol Ele Shizkarnu Hayom Livracha, Shehalchu Leolamam, Began Eden Tihi Menuchatam, Hanna Bal Rachamim Asirem Besater, Kenafecha Leolamim, Utzror B'tzror HaChaim Et Nishmotehem, Adonai Unachalatam, V'yanuchu B'shalom, Ad Mishkvotehem V'lomar Amen. Exalted, compassionate God, grant perfect peace in your sheltering presence among the holy and the pure, whose radiance is like the heavens,
To the souls of all those we have recalled today, may their memory be a blessing, and may they rest in paradise. Master of mercy, may they find eternal shelter beneath your sheltering wings, and may their souls be bound up in the bond of life. Adonai is their portion. May they rest in peace, and let us say, Amen. Now turn to Psalm 23, page 337. A psalm of David. Adonai is my shepherd, I shall not want. God me lays down in green pastures, leads me to still waters, renews my life, guides me in right paths, for that is God's way. Though I walk through a valley as dark as death, I fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You spread a table before me in the full view of my foes. You anoint my head with oil, my cup is overflowing. Only goodness and steadfast love shall pursue me all the days of my life, and I shall dwell in the house of Adonai. In honor of all those we hold in our hearts, Mourners Kaddish, page 338. Yitgadal v'yitgadash Shemei Rabbah, Be'alma divrach chirutei, v'yamlich malchutei, b'chayechon u'v'yomechon, chayei d'chol Beit Yisrael, ba'agala v'zman kariv v'yimru amen, Yehei Shmei Rabbah mevarach le'olam u'lamei almaya, Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitalev v'yithalal Shmei l'kurisha b'richu. Leila min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, damiran v'alma v'yimru amen. Yehei shlama rabba min shamaya, v'chaim aleinu v'al kol Yisrael, v'yimru amen. Oseh shalom imromav, hu yaseh shalom, aleinu v'al kol Yisrael, v'yimru amen. Remain standing, page 340. Invite those honored to carry the Sifrei Torah to make their way forward this time. Yehalelu. Yehalelu et Shem Adonai, כי נשגב שמו לבדו, הודו ארץ ושמיים, וירם כהן לימו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם גרובו, הללויה, הללויה. מזמור לדוד, הבו לאדוני ולאלי, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהר הקודש. כל אדוני למים, מרכבות עדים, אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון. וירקידם כמו עגל, לבנון וסיריון, כמו בן רהמי. כל אדוני חוסר להבוס אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני יכול לעלות, ויחשוף יראות ובחלו, ולומר כבוד, אדוני לבבו ישב, וישב אדוני מלך לעולם, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. עץ חיים למחזיקים בה, בתוכחה מאושר תרחם.
may be seated, everyone. Shabbat Shalom. Yasher koach, everyone. As I said at the very beginning, this Shabbat is chock full. In lieu of a big Devar Torah and an opportunity for us to study together, Rabbi Eric and I invited Deborah Goldstein this morning to offer a couple words about the work of HIAS. And of course, their work is connected to refugees and resettlement of immigrants to our country. So it's a most appropriate theme for us to remember always as the Jewish people, but especially as we come to the conclusion of our celebration of Passover, which is the story of our own peoples leaving Egypt. Shabbat Shalom. Okay, this is in English, so I think I can handle it. Also, I wrote it. I was told that I needed to keep it short. 1 page. I think you should be impressed. All right. HIAS, formerly the Hebrew Immigrant Aid Society, was founded in 1881 by a group of Jewish immigrants who discovered that while America was infinitely better than the countries from which they had fled, the Golden Land was not quite as golden as they had been led to believe, and the streets not only were not paved with gold, but they were sometimes paved with rocks and glass and wire. They wanted to help smooth the way for their landsmen by providing everything from kosher meals to transportation to legal advice. Sometimes they supplied something as basic as the $25 landing fee that allowed the newly arrived immigrants to leave Ellis Island and begin a new life in the United States. If your family came to this country through the Port of New York in the Great Migration between 1880 and 1920, they had contact with HIAS somewhere along the way. From those beginnings, HIAS grew to support Jewish refugees from around the world, from the Soviet Union, Egypt, Cuba, Algeria, Libya, Morocco, Czechoslovakia, Poland, Ethiopia, and Iran. In 1975, following the fall of Saigon, the United States government requested HIAS's assistance in resettling Vietnamese, Cambodians, and Laotians. As fewer Jews were forced to flee their home countries, HIAS extended its work to include refugees from conflicts around the world: Afghanistan, Bosnia, Bulgaria, Czechoslovakia, Ethiopia, Haiti, Hungary, Iran, Morocco, Poland, Romania, Tunisia, Vietnam, the former Soviet Union, and countries in Africa. Today, we can add Ukraine to the list of places where HIAS is working to support and protect the most vulnerable as they flee conflict in their home countries, looking for a safe place to live and work and raise their families. Of all the people in the world, we are uniquely placed to understand on a gut level what it means to have to flee our homes for no other reason than who we are. Anti-Semitism is not gone. Jew hatred is not gone. But at least here in the United States, we enjoy a level of safety and comfort that Jews have not enjoyed for thousands of years. On HIAS Refugee Shabbat, we honor the work HIAS has done for over 100 years. But more than that, we renew the commitment first handed down to us at Sinai to love the stranger as ourselves, because we know the pain of the stranger, having been ourselves slaves in the land of Egypt. As Mark Hatfield, the CEO of HIAS, says, we used to work with refugees because they were Jews. Today we work with refugees because we are Jews. If you're interested in learning more about HIAS or participating in any of HIAS's advocacy work, check out the Social Action Facebook page after Shabbat, or contact me. My email address is in the directory. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Yasher koach. Deborah. I'm just going to add before we dive in the Musaf that some of you know, or some of you may have met before, my closest friends from my college experience is from the former Soviet Union. And he tells a story that maybe it's someday, if we get the right situation, I'll get him to come here to Beth Meyer. He doesn't live in North Carolina, and tell his story. But the part of his story I'll never forget, he grew up in Volgograd in Russia. And I remember when he told me the story the first time he told me, and he's told me subsequent, because I'm so touched by it. But they had to escape in the 90s, if you remember, when there was beginning of some opening, but it was still not, actually, what am I saying? 90s, in the 70s, Gewalt, when there was some opportunity to leave, but still was done very surreptitiously. And his parents decided he was only about 6, 7 years old, and he tells the story, he didn't really understand what was happening. His parents couldn't tell him what they were doing, obviously because of the Soviet Union situation, authorities. They had to leave everything there. And they left on certain circumstances. I don't remember the whole thing, but eventually made it to Italy. And he told the story that he's in Italy with what he perceived were hundreds of different Russian Jewish immigrants. Didn't know where they were going, and they were put in this hotel.
and they don't speak Italian, did not speak English very much, very, very little. And basically at this hotel, HIAS comes up to all of the escapees, refugees, and says to them basically 2 words: Israel, United States. And right then, everyone had to decide where they're going to go. And he just sat there, listening his parents. And for a variety, his parents were considering both options very seriously. But because they had family in the United States, it made sense to come to the United States. I mean, thank God. And that moment, he said they went down to a train station in Italy, and it wasn't in Rome. It's one of those smaller towns like Bari or down in like southern Italy, basically to get to a port. And he said at that train station, basically there were these hundreds of Russian Jews, and basically one train is going to the airport to go to Israel, and the other train is going to the ship in order to go to the United States. In that moment, all of their money is gone. They have they have like one suitcase. This is it. And all of this is HIAS translating from Russian to Italian to English and to Hebrew. Some people speak Yiddish. It was an unbelievable moment that he still remembers this day, and basically the fate of his family and thousands of others was decided in a moment. They could not pay for it. It was done by HIAS, 100%, and their lives were saved, and many, many others due to HIAS. That is the kind of work unseen, unknown, by many of us that really changed the lives of many Russian Jews or Jews in general. But it is what's being done, as Deborah said, to help others today in other circumstances that are not Jewish in their roots, but have had the Jewish story. And that's why it's so close to us, and it really changes lives for the better. Thank God for this country. Thank God for the state of Israel. But thank God for HIAS to be able to bring people to both those places under difficult moments. So, with that, we now rise together for the Musaf davening. I invite you to turn to page 4. What page is it? 284, I believe. Page 2. Rega. Okay, and I'll come back to Rega. It's page 184. 184, exactly. 184 Chatzi Kaddish. יתקדש ויתקדש שמי רבה, ולא תברח יותם ימליך מלכותך. יהונו ביום הון, וחייכו בית ישראל, בגלה, בגלה, ובזמן קרים וימרו. אמן. ישמע רבה מבורר, לעולמו מהמיה. יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם, ויתנשא ויתהדר, ויתהלל, ויתהלל, שמי קודשה בריחו, לעלמין כל ברכתה, ושירתה תושבחתה ונעמתה, דמירן בעמה ועמנו, אמן. So can we place our feet together and face the ark towards Yerushalayim? Pages 355 through 357. This is a special Musaf Amidah. Remember, insertions for Shabbat and for Yom Tov. And you'll find in this Amidah a lot of beautiful poetry called Piyutim. You have to follow and flip around a little bit, but it's beautiful poetry specifically for Passover. So when you look in there, and it invites you to skip to a page, it's looking to find specific insertions of poetry about Pesach. So 355 to 57, rest is done silently with a focus on Shabbat and Pesach. Adonai Sefatai divda uvia gidilatecha Baruch atah Adonai Eloheinu Elohei avoteinu v'imotzeinu Elohei Abraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון גומר חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואימהות, ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד מושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים מתים אתה רב להושיע, מוריד אתה, מקלקל חיים בחסד,
מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו, בשני עפר, מי כמוך בגבורות, ומדום אליו, ללך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה. ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה אדוני, מה שמו? מחיי המתים. אמן. נריצך ונקדישך, כסוציח שר בקודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב על ינמיך וקרא זה זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות, ולא הארץ כבודו. כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה, היה מקום כבודו לעומתם, ברוך יאמרו, ברוך אדוני ממקומו. ממקומו יפם ברחמים, ויחונם מייחדים שמו, ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמע אומרים, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד הוא אלוהינו אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו שנין לעיני כל חי, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. ובדברי קודשך כתוב לאמור, אם לא לעולם עלייך ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושפחך ומפינו למשתלם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. אמן. סנדני.
אמרי פי והגיון ליבי לפניך. אדוני צורי, אדוני צורי וגואלי וגואלי. יתגדל ויקדש מרבה ועמד יברח חירותי וימליך מלכותי בחיי חורם ומכון ובחיי כל בית ישראל בעגלה בזמן קריב ויהימרו אמן. יש מרבה מברך לעולם עולם והוויה יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם וינסה ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמרי קודשה בריחו לילה מן כופר חטא ושירתה תשוש חתם נחת דם מרם בעלמה ויהימרו אמן. תתקבץ לטון ואותון לכל ישראל קדם אבוני ושמי והימרו אמן. יהי שלום אברהם שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל והימרו אמן. עושה שלום ממרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל והימרו אמן. עלינו לשבח לאדון הכל לתת גדולה ליוצא בראשית שלא עשנו כגויי ארצו ולא שמנו כמשפחות האדמה שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ונאמר יא אדוני למלך הכל היום ההוא היום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו We turn to page 207. We invite those in mourning or observing a yahrzeit this Shabbat, end of Pesach. Page 207, we invite you to rise Kaddish Yatom. Yitgadal v'yitkadash Shemei Rabba. Be'alma divra chirutei v'yamlich malchutei. B'chayechon v'yomechon v'chayei d'chol Beit Yisrael. Ba'agala v'zman kariv v'yimru amen. Yehi shmei rabba mevarach le'olam olamei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnase. V'yitadar v'yitale v'yithalal shmei d'kudisha. בריחו. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tushbechata v'nechemata. Damiran bi'alma v'yimru amen. Yehi shlama rabba min shamaya v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru amen. Oseh shalom b'imromav hu yaseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru amen. We see everyone. Shabbat Shalom. Good Yantif. Member of the Board of Trustees, one of our veterans, Jen Efkin, to offer the announcements. It's nice to see you, Jen. Thank you. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. I'm Jennifer Etkin. Finishing up my 28th, I don't know, year on the Board of Trustees. But anyway, just want to mention a couple things about your flyer. And actually, first, I want to say thank you to Deborah Goldstein, wherever you went. It was a very moving story. And actually, my family, I don't think through HIAS, but they did a double stop, like on the way out of Poland in 1929, could not get to the United States. So they got diverted to Argentina and were there for 22 years, and then finally were able to get to the United States. So, Yes. extra Story. stop. So anyway, okay, so there's more information about, in the foyer about how you can help those who are displaced in the conflict in Ukraine. And I just want to mention a couple things that are coming up this week. We have a very full week. You can register for all of this after Shabbat. But we have a Mamuna Bagel brunch tomorrow morning from 9:30 to 11:30. That's here in person. We have a Yom HaShoah film screening and speaker. That's via Zoom on Wednesday evening.
Our esteemed Rabbi Eric Solomon is leading a 3-part class series on what happened at Mount Sinai, so that should be wonderful. We have a Friday night Shabbat dinner coming up this Friday evening at 6:30, and then Good Deeds Day. Don't miss that. That's Sunday, May 1, with activities throughout the day. Holler if you have any questions, and Shabbat Shalom. Thank you, Jennifer. Yes. Any other announcements? Yes. One of the events taking place on these days, we're having another habitat house building work day. We encourage you to sign up for it. You have to go to their website and sign up in advance and all that. You can just show up. And even if you don't feel up to it yourself, please tell everybody else you know and help us make a good show. Awesome, Wonderful. Steve. So before we do a couple more announcements, I just want to say Jennifer Etkin has served on the board. I feel like basically she has been a teammate and helper in so many, many ways. Many of it not always seen so easily with her mathematical skills, leadership skills. We are so grateful for Jennifer for all the years of service. I mean, Jennifer's been, it's been total, how many years you've been on the board? 11 years. So I've been here, Jennifer's been here 17. So basically 2/3 of our time together. I feel like we've been raised together. I'm just so grateful for your service, Jennifer. Really, I know you're not going too far, but we're so grateful, really, all the things you've done to help make Beth Meyer thrive and all this time. It's really thanks to a lot of your work. I know. You're very modest about it, but thank you, Jennifer. Also say, I was noted, I remember when your stepfather came and spoke and your mother came and spoke at Beth Meyer a number of years ago about that story. I still remember that powerful story of your family's history, too, which is powerful. Tov, a couple of things quickly. Of course, meeting tomorrow at 9, and Rabbi Jane leads at 7:30 on Zoom on Monday morning, and Wednesday at 5:30 we have minions. We also see there's some people here that are maybe new or new-ish, that we want, or first-ish times, or maybe your second time, so we want to embarrass you and make you stand up and tell you who you are, because we want to make sure we know everybody's here. So if you mind, if you're new or new-ish, you mind just rising up and telling us who you are and what you're saying? Tell us a little about yourself. Yes. Oh, you're Rebecca. Wonderful. Mm-hmm. Great. Awesome. We're so glad to have you. So you're not going back, right? You're staying? Just kidding. Rebecca goes to the synagogue that Jenny and I first were kind of raised at, and our great teacher and friends with her. Great to see you, Rebecca. Welcome. Welcome. Shalom. Okay. Anyone else new or newish? Come on, Grandma Pell. Come on, new. You're newish, okay? Safta. Bubby, sorry, Bubby, okay. What's your name? Awesome, Wonderful. Sharon. It's great to have you, and new grandmother and Bubby. Mazel tov to Aaron and Stephanie and the whole family. Had a bris a couple Shabbos ago. It's so special. All right, our Pinehurst family are going to go. Bellums, will you just come with us? I know introduce- it's been a while, so I'm going to come back. Come back. All right, she didn't have to. It's okay. I know. Totally Honey. It's fine. okay. Awesome. Yeah. Yay. Awesome. We're We're so glad elated to have have you here. Welcome. So great to Yeah. see you. It's all right. Awesome. All right. Anybody else new or new? Yes, please. Yes, sir. Oh, Wow. Welcome. What part of Chicago? The city. Inside. Okay, cool. Wow. I got Wow. a membership discount. Let's go. All right. Talk to Jennifer about that. Okay. Awesome. Glad to have you. Welcome. Anybody else new or newish? You got Yes, everybody? we Oh, will. please, Bakasha. Okay. Which part of Long Island? Just kidding. Oh my God. And you're great. in like Flint. Of Wonderful. Glad to course. have you. Good. Stay Fantastic. for lunch. You're actually seeing perfect. A lot of Cary people right there. Perfect. All right. That's fantastic. Wonderful. Awesome. I want to say also it's great to see some people that this is their first time back, like Gail and Rick, in a long time. I know people are slowly coming back who were very regular back in the day, pre-COVID. And I want to put all the people online just to say, take your time. There's no judgment, but we look forward to welcoming you back when you're ready, okay? So, with that, anybody else? Oh, yes, Bonnie, please. That's right. Ken. Nachon. Beautiful. So important. Thank you very much. It's the Temple Beth Or tomorrow, recitation of names in memory of Yom HaShoah. Thank you so much for mentioning that. Tov.
Ken, 2:11. Oh, don't allow. No, we're going to go straight to Motzi. Oh, slicha, straight to Motzi. Forget that. Everyone's rise, please. Rabbi Jenny's in charge here. All right, we got it. We're going to rise. Vaydaber Moshe mod Adonai b'nei Yisrael Akim berach Adonai Yom HaShavah Kachehu Savri Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam Borei Pri Hagafen. Good grape juice. Okay. All right. Oh, this is yummy. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam Ha'otzi lechem min haaretz. All right, go enjoy your matzah. Go get your last opportunity. Over there. 8:30-ish tonight, 8:45. Enjoy a pizza. All right, guys. Good Yontiv. Shabbat Shalom. I'm done with the matzah.